Zapraszam na Red Dead Redemption. Rockstar Games przedstawia Santiago. Red Dead Redemption. Za chwilę porozmawiamy. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing.
but you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. No to proszę państwa, troszkę wyjaśnień. Czekałem na remake, czekałem na remaster, na cokolwiek. Dostaliśmy port w wersji PS4 i można grać we wstecznej kompatybilności na PS5. Ale co ważne, mamy chociaż polskie napisy. Tutaj rozdzielczość też jest ładnie podbita. Myślę, że to jakieś takie... No wygląda jak jakieś takie 4K. Koślawe, nie koślawe, bo tekstury są po prostu przeniesione, ale... Tak to będzie wyglądało. Nie ma jakiegoś takiego mocnego remastera, czyli remake'a, to jest taki port, ale co ważne, można zagrać na konsoli i mamy polskie napisy, więc myślę, że innej wersji już nie będzie i też nie ma co czekać. Przeżyjmy tą przygodę. Nigdy nie grałem właśnie w tej wersji na PS3 i teraz zobaczymy, jak to wygląda. To jest oczywiście po wydarzeniach z dwójki. Ja jeszcze troszkę zobaczę, czy są jakieś ustawienia grafiki i ruszamy do salonu. No, to chociaż się napisy dało włączyć większe. Ruszamy. O, będzie ciekawa przygoda. Będzie ciekawa przygoda. Myślę, że fabuła tutaj powinna być mocna. Zobaczymy, czy aż tak jak w dwójce. Ale no jak na 2010 nie wygląda tak źle, nie? Oczywiście te postacie to już nie są idealne, ale cóż. Zobaczmy. Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Podążaj za Jackiem do koni. Tam chyba jeszcze większe, wiecie co? No, tu można się skradać nawet. Okej. Dobra, czyli takie są maksymalne napisy. Takie muszą zostać. Okej, na razie wolno. Mamy jakiś sprincik. O, tutaj mamy flinty. Dobra. Dobra. Let's go. A stójkę jak się robi? Wow. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing in the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Ale tam te chmurki wyglądają fajnie. Ej, nie jest tak źle. Jakby tak tutaj jeszcze twarze dowiozły. Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid.
Ain't we all? To dobrze, że nadal jest żonaty. No, pamiętacie, jak się skończyła dwójeczka. To jest po dwójeczce. Wiem, że tak nie w kolejności. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Ale tak wydali. Najpierw zrobili to, co się działo później, a później dwójeczka z Arturem. Ale mogliby jeszcze zrobić na przykład trójkę. Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Okej. Na przykład trójka to, co się działo w Blackwater, nie? I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Okej, tu można się skupić. Ale ładnie galopuje. No jakby tutaj jeszcze właśnie ta mimika i postacie troszkę poprawić to? This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. No, to by było, bo taki krajobraz i rozdzielczość ogólnie wygląda spoko, nie? Tylko właśnie te postacie no są z zeszłej epoki. Ale mam nadzieję, że historia nadrobi i będzie mocna. Dajcie znaka, czy graliście na PS3 czy Xboxie? Czy znacie historię? Ale tu pierwszy raz mamy z napisami. Szacun, chociaż coś. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill! You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Czyli koniec.
Ten rządowy chłopak. No szczerze nie znam tej fabuły, więc... Spoko. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Tu się kończy ten dziki zachód już, nie? Fajna była rozmowa w pociągu, jak widzieliśmy właśnie co się dzieje po latach. Jak już kowboje przestają istnieć, dziki zachód wymiera, cywilizuje się. No i teraz możemy się rozglądać, fajnie. Kurczę, naprawdę nie jest źle, szkoda, że to nie jest jakiś taki totalny remake, ale nie ma co narzekać. A tu można biegać, dobra. Tak samo jak na koniu. Tu byśmy mieli flintę. Tu sobie możemy zmieniać. Dobra. No i spoko. Wszystko gra. A rancho to my potrafimy doglądać. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Przepraszam pani. Jeszcze nie panuję nad sobą. Proszę, proszę. Czyli tu można się skupić jakby... O, na pani można się skupić. No, 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 ładnie. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. No, nie ma problemu. Come on then, I'll show you around the property. Co on robi? Dobra, jest fajnie. Jest fajnie. No, może pani pokazywać. No, zasłonie oczy. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ale muzyka fajna. Here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea?
First impressions are hard to erase. I don't have time to be waiting around. Nie ma sprawy. Ale zgadza się. Zgadza się. Ciekawe jak tu z tempem. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Ciekawe właśnie tutaj jak z tempem, ale podobno jest to bardziej zwarte i skupione na fabule, więc spoko. Więc chyba nie będzie takiego symulatora życia. Aż tak. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Whoa! Try to keep Czyli up. to jest nasza taka... To jest taka nasza baza wypadowa. Come on, Mr. Marston, pick up the pace. Dobrze. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Okej, tu można przywiązać. Well, are we going inside? Okej, właśnie ciekawe ile będzie takich, powiedzmy, symulacji, że coś musimy sobie ugotować, zjeść, tu jakiegoś konia, tu coś kupić, ale myślę, że jakaś część, ale nie za dużo, takie lightowe podejście na razie widzę. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Dobra, mamy karabinek, ale niebo... Klasa. No jest klimacik, nie? No, klimatu na pewno nie można odmówić. Muzyka też świetny nastrój robi. Right, follow me. Wgryzamy się. Wgryzamy się, bo historia tu myślę, że może być najważniejsza. Come on. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Co na to żona? Nie ma nic przeciwko? A nie możemy nawet przyspieszyć. Czyli taki obchód. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Serio? Króliki? Dobra, tu chyba zsiadamy. Let's see that rifle. Okay. I want a couple of these for the pot. Dobra, mamy jakichś królików. Good shot. Dobra, jeden padł. Did you see that? Got one. Nie ma lekko. Oj! Dobra, tego kicaja miałem na chwilę. Okej. You're a good shot, Mr. Marston. Them rabbits didn't stand a chance. Let's mount up and patrol the rest of the property. A można na przykład jakieś skóry z tego zebrać? A, tu się w ogóle skacze. Nie wierzę. Tu jest coś takiego. Okej. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Oczywiście stare sterowanie. Sprzed wieków. Come on, boy. If it's not the rustler stealing our cattle, it's the rabbit stealing our crops.
It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Ej, serio? That coyote won't be... Oj, pani by dostała. Mamy zabójczą precyzję już od razu, super. Dobra, dobra. Ale jazda. Ale jazda. Czyli na start już dostajemy taki skill. Dobra, pięknie. Styka. Jeszcze tu 2 kojoty. O, jeden się ukrył. Co on wziął? Kurę z kurnika? A tu mamy ten wskaźnik, dobra. Kurde, kurę nam ukradł. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Okej. Można było? Jak taki szybki rewolwerowiec, może by... No, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Dobra, dobra, super. No tutaj powinienem... Aha, teraz. Dobra. Ej, serio? Do tego drugiego? Dobra. Czyli musi być Thanks idealnie. for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Możesz się zdrzemnąć, aby zapisać. San Andreas. Jeśli zaśniesz, obudzisz się po 6 godzinach. No pewnie, spoko. I to bardzo, bardzo taki GTA, nie? Taki pęk. Ze skrzyni. Obecny poziom zabójczej precyzji. O, dostajemy sławę. W sklepach wielobranżowych u lekarzy, rusznikarzy można zaopatrzyć się w nową broń. Fajnie. Co my mamy w pojemniku? Może coś tam dostaniemy? Amunicja, rewolwer. O, karabin, czyli tutaj... O, tutaj mamy, tam jakieś gazety też były. A tu zobaczmy, mamy przedmioty. Koń bojowy, niezbędnik, zapasy. Dobra. Tutaj mamy mapkę. Patrzcie, jaka mapka. No nie jest aż taka duża, nie? Tu był ten pociąg. Chyba, że coś tam jeszcze się powiększy, ale spoko. Na razie spoko. Zmień strój. A jakie mamy stroje? Typowe. Gentlemana, serio? Dobra, troszkę tego jest. To zapisujemy, idziemy spać. A i teraz misyjki. Misyjki, oczywiście. Jak w GTA. Dobra, to zrobimy sobie od pani Boni. Ale na razie tak fajnie to wygląda. Rysują troszkę historii, ale jest nieźle. Jest nieźle. Przeszkody na drodze. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson,
what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we No run dobrze. these parts. Pani, coś tam potrafię na koniu. Coś tam potrafię. Go! Start wyścigu, serio? Ale nie muszę tego udowadniać. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're Dobra, not mogliśmy sobie kupić jakiegoś konia, nie? You don't know me A i at tu all, są, Miss McFarland? tu są punkty. Wow. Co się stało? Chyba się zdenerwował. A bo tu mamy wytrzymałość, tak? Tak, tu mamy tą wytrzymałość. Dobra. No to będzie ciekawie. Ale fajne są te punkty kontrolne, rewelacyjne. Dobra. Oj, oj, oj! Dobra, ale chyba przeszliśmy przez ten punkt. Nieźle. Okej. Po drogach i szlakach konnych, oczywiście. Jasna sprawa, ale tu trzeba tą staminę regulować. Nie ma lipy. Ale heca. No, wyścigi we Wrońcach. Żadnych. Ostrygami jedynie. Dobra, uspokójmy, jak mamy przewagę. Wow, co za wyścig. Na spacer jadę. Ej, ale powiem wam, że jazda jest niezła, taka mega szybka. Intensywna rozgrywka. No. Powiem wam, że jest grubo. I długi wyścig. Ale fajny, fajny. Jest adrenalinka, wam powiem. Bo to nie jest takie łatwe z tą niską staminą. Ciekawe, gdzie jest meta. Nie wiem, jak rozłożyć siły. Are you saving the best for last? Nie, tak. Dobra, chyba tu. How you doing back there? Come on. Would you like me to Jest slow gdzieś down? meta. Dobra, teraz na maksa. Whoa there! Mega. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Sława, pieniądze. Szeryf Johnson może porozmawiać z tobą w Armadillo. Udaj się do punktu M. No dobra.
Tam się udamy, czyli tutaj mamy już 2 misyjki. Fajnie. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.